The boundary between spring and summer. That is the kind of season we are in right now. Now, during this time, bamboo shoots start to sprout in bamboo forests. But there is something interesting. As the bamboo shoots grow, the bamboo forest doesn't turn green, but it turns brown. And that's why this time of year is called the autumn of bamboo. Now, the reason bamboo turns yellow is because they are giving their nutrients to the bamboo shoots. Now, isn't that an amazing and wonderful phenomenon? Hello, this is Culture Crunch's DJ Joel, and today on Creme de la Creme, we have invited someone to the studio who is transforming the wonderful bamboo, which generally shares its own nutrients into one-of-a-kind, handcrafted works. Now, before we meet her, we are going to listen to a song. This is 대나무 숲, Bamboo Forest by Nerd Connection. 아무 말이나 해봐 말이 되지 않는 것도 좋아 마음속에 담아뒀던 작은 것들도 내게 보여줘 그 누군가에게도 한 번도 말해주지 않았던 속에 담아뒀던 작은 것들도 다 보여줄게
감정들을 누군가 우릴 찾는데도 널 듣진 못할 거야. If success is your goal, tune in to Creme de la Creme as we learn all of the top secrets from everybody in their respective fields. Now, today we have invited the bamboo craftsman Kim Boram with us in the studio, creating magical works of art using bamboo. I'm very excited to learn all about bamboo craftsmanship. So, it's very nice to meet you. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 저희 먼저 컬처 크런치 가족에게 한번 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 대나무로 일상의 물건을 만드는 작업자 밤구름이라는 이름으로 활동하고 있는 김보람입니다. 감사합니다. 반갑습니다. Okay, so we do have Kim Boram here with us in the studio. I'm very excited to learn all about your career and what it's like to work with something so fascinating as bamboo. I, of course, do want to ask you, though, how long it has been since you started as a bamboo craftsman. So, 죽공예가 되신 지 얼마나 됐나요? 제가 2019년도에 처음 배우기 시작해서 계속 작업을 했으니까 올해로 7년 차가 되었습니다. 7년 차예요? 네. Okay. So Boram said that she, of course, did start working with bamboo starting in 2019. So it is now 7 years that she has started working with bamboo. Now, 시간 엄청 빠르죠. Time is going by very quickly. So to get into sort of the details of things made of bamboo. Now, of course, you know, when you think of things that you can use in your everyday life that use bamboo, you think of baskets. That's the traditional thing that you really think of. But these days, there's many, many different things using bamboo, and that includes lights as well. So I wonder, like, how many different things you can possibly make using bamboo. 대나무로 어디까지 만들 수 있는 건가요? 아주 작은 소품부터 채반, 바구니, 그리고 그릇 이런 것들을 만들 수 있고요. 바구니도 이제 쓰임에 따라서 굉장히 다양한 형태나 디자인으로 확장이 되는 것 같고, 제가 이제 목공 작업을 했던 경험도 있어서 저는 바구니로 이제 가구를 만드는 것까지도 계속 가구요? 네, 관심을 두고 있어요. Oh, wow. 네. Okay, so Puram said that, of course, there are many different things that you can make, including trays, plates, baskets as well. But, you know, depending on there's many different shapes, and it can take on many, many different designs. And, you know, you mentioned that you worked in woodworking as well. So it is actually, you're at the point now where you can make furniture even out of bamboo. That's really interesting. I've never heard of that. 대나무로 가구 만드는 것도 처음 좀 듣는 것 같아요. 너무 신기하네요. It's very interesting. Okay, so you did bring some items with you today, and I'm very curious for you to kind of explain all the different things that you brought. So 작품 좀 몇 개 가져오셨는데요. 한번 자랑 좀 해주시죠. Please show off your work. 네, 몇 가지 가지고 왔는데 이 바구니는 이제 작은 소풍 바구니예요. 그래서 소풍 갈 때 여기에 이제 간단한 작은 과일들 이런 거 담아서 들고 갈 수 있게 이런 형태로 만들었고요. Okay, so I'll just translate very quickly. So the one that you just showed us is a basket, of course, made of bamboo that you can take to the market. It can carry some little fruits and, you know, little things that you're buying at the mart. Wow, that's really pretty too. 디자인도 되게 이쁘네요. It's a really pretty design. Yeah, and you also brought some other things here as well. I'm curious about what these are. 다른 작품도 이거 가져오셨는데 한번 설명해 주세요. 이거는 이제 꽃 삶은 바구니라는 거고요. 네, 굉장히 섬세하게 촘촘한 뱃살로 엮어서 만든 바구니예요. 여기도 실 같은 걸 담을 수도 있고 과일을 담을 수도 있고 네, 이렇게 그냥 장식으로 벽에 걸어둘 수도 있고요. Wow, okay. So that is the flower lattice bamboo basket. So that, you know, it's also, it's very strong, very sturdy, and it's able to, you know, it's a little bit bigger, so it's able to hold lots of fruits, as they say. And
I'm wondering though, out of all of these things that you've created here, which one is maybe like the hardest one for you to make? You know, just looking at it, I'm going to try and guess, but 여기 그 작품들 중에 그 제일 뭔가 만들기 어려운 거 따로 있나요? 제가 가지고 온 것 중에서 제일 어렵다기보다 오래 걸렸던 작업은 이 소반인데요. 예. 얘는 이제 바구니와 채반 두 개가 이렇게 합쳐진. 오, 오케이. 네. 투 피스. 네, 그래서 이제 여기에 작은 컵들, 예. 차 도구들을 담아놓고 네네. 이제 이렇게 덮으면 찻상이 되는 이런 형태의 오케이. 네, 바구니 소반이라는 이름의 작은 오케이. 네, 작품이에요. Okay, so that is definitely what do you call it? It's sort of a stand, but also a basket at the same time. But me personally, I'm looking at the flower lattice basket that you have right there, the 고철문 대나무 바구니 right there. That's certainly it looks very complicated and it's very pretty designed. So we do have a video of you making it, and I would like to see that. 고철문 대나무 바구니 여기 만드는 영상 준비했는데요. 한번 볼까요? 네. Okay. So we are watching a video here of you making the flower lattice basket, and we're looking here. There's two levels of the base, and you have it layered with the things that you will eventually weave into the body of the basket here. So. Oh, and you're putting up a rock on top. Okay, so here's the very interesting part right here. 여기서 이제 작업하시는 거잖아요. 네. 네, 이거 don't you think that you're the energy and you have to have really strong hands? I feel like 좀 힘 좀 세셔야 될 것 같은데요. 이거 하시면 너무 그런가요? 오히려 힘을 빼는 게 더 중요한 것 같아요. 네. Really? 네. Oh, okay. So I asked if you of course have to have strong hands to be able to make malleable bamboo functions, but actually it's actually better to not include such strong. What do you call it? Such strong. Some energy. It's better to not do it really strongly, of course. Wow. Okay. So that's very interesting because you would think that you would use really, really strong power in order to make this, but there's a lot of effort going into creating these sort of things. And when it comes to the pattern design as well, do you also do the pattern design? So. 예상했지만 진짜 정성이 엄청 들어간 작품인 것 같아요. 네, 패턴 디자인도 직접 하시나요 혹시? 패턴이 굉장히 다양한데 사실 이 패턴들은 이제 동아시아권에서 전통적으로 많이 내려오는 그런 패턴들이에요. 아, 예. 그래서 이 패턴들이 사실 굉장히 다양하고 많아서 이걸 계속 이제 보고 연구하고 탐구하고 공부하면서 작업을 하고 예. 있어요. 네. 네네. 계속 이제 응용해서 언젠가는 저만의 패턴을 만들어 보고 싶은 네, 꿈도 꾸고 있습니다. Okay, so Boram said that there's a lot of designs that are coming down, like over the years, and a lot of designs that are popular. So you actually take those materials and you learn sort of the way to make these things, but you're kind of wanting to eventually get to design your own designs as well. So that'll be something to really look forward to. 디자인 만드는 것도 되게 어려울 것 같아요. I feel like it's going to be very difficult to end up making your own designs as well. So I'm actually curious though when it comes to bamboo and how you get the bamboo. So I'm wondering if you actually harvest the bamboo yourself. So 대나무 수확부터 직접 하시는 건가요? 네, 그 대나무 이제 수확은 겨울에 하는데요. 겨울에 이제 대나무에 물이 빠지는 시기여서 예. 겨울마다 담양에 직접 가서 직접 대나무를 고르고 톱으로 잘라서 벌채를 해오고 있어요. Okay. 네. So Boram said that you have to do it during winter when all the water is not within the bamboo itself. And you go to Damyang for this? You go all the way to Damyang, which is located in the south coast of Korea. Wow, okay. So when it comes to picking the bamboo, like, I'm sure that you have a certain looking for something in particular when you're trying to find good bamboo. So 대나무를 고르는 기준 어떻게 되나요? 네, 아까 얘기한 것처럼 이제 대나무는 겨울에 물을 빼는데 그렇게 겨울을 2번 난 대나무가 굉장히 단단해지고 건강해져요. 예. 그때 대나무를 성장기에서는 이제 청년기라고 보는데 네, 3년생 대나무
중에 이제 사방에서 봤을 때 좀 곧고 그리고 이제 마디 사이가 길고 예. 굵은 것을 공예용으로는 선호하고 있어요. Oh, 네. wow. Okay. So, that's very interesting that there's a certain, you have to look for the certain type that's been alive for 3 years and has gone through 2 winters. So, like, I guess the process of moisture and going in and out of the bamboo is very important. And straight bamboo and thick bamboo is, of course, very important. So, you did also bring some of this bamboo yourself. So, I'm very curious about you explaining what it is. 그렇게 고른 대나무도 가져오셨죠? 네, 한번 보여주세요. 네, 이제 이 대나무가 제가 겨울에 이번 겨울에 이번 겨울에? 네, 배워온 이제 대나무이고요. 이렇게 청죽인 상태의 대나무를 네네. 이제 물로 씻어서 열을 가해서 대나무 이제 기름을 빼요. 아, 예. 네, 그렇게 해서 햇볕에 2달 정도 건조를 시키면 이렇게 백죽이 되거든요. 아. 네, 지금은 이 청죽을 이렇게 백죽으로 가공을 해서 작업을 하고 있어요. Oh, wow. 네. Okay, so Boram did just show us 2 different types of bamboo. And the green one right here, this looks a little bit more fresh. That's fresh. That has been harvested this last winter, so it is relatively new. And the white one is actually after you do the stripping process, where with heat and oil and water, you actually do that a few times, and then you end up getting white bamboo as well. So that is certainly very interesting that the color changes like 이렇게 색깔 변하는 것도 되게 신기하네요. 그렇죠. 햇볕을 받으면 예. 초록색이 빠지고 백색이 되더라고요. Wow. Okay. So the process, of course, of using it with sunlight, water, heat, and the lack of oil is what changes all of the color. So, watching, knowing the bamboo here in these products, it's very different from the full force of bamboo right here. Now, from what I understand, you have to kind of turn it into strips to be able to make it like this, called 대살 in Korean. So, I'm wondering though how many steps it takes to get from here to here. So from 대나무 이 상태에서 여기 그 대살까지는 과정은 어떻게 되나요? 일단은 이제 필요한 길이를 톱으로 자르고요. 네네. 그리고 이제 데칼로 대나무를 반으로 쪼개는 대반 작업을 하고, 예. 네, 그리고 이제 또 원하는 폭으로 계속 쪼개는 작업을 하고, 네네. 네, 그리고 두께를 또 데칼로 배를 따는 작업을 하고, 네, 그리고 나서는 이제 조름 칼을 박아서 조름 빼기 일정한 네 폭으로 가공하는 작업 그리고 네. 일정한 두께로 또 가공하는 두께틀 작업, 네. 그리고 이제 모서리를 또 깎아내는 못따기 작업 예. 이런 다양한 공정을 통해서 뱃살을 이제 네 만듭니다. Ah, okay. So, wow, there's a lots of different steps to get from full bamboo to the bamboo strips or the tetsar. So, first of all, you have to split it in half, and from there, you kind of have to get the desired width of the type of, depending on what you're planning on making as well. So, you cut along the core of the bamboo, and then from there, you have to use a trimming knife to start to get the desired width of all of the strips that you want to use. So you actually did bring some of the tools that you use to create all of these beautiful bamboo works. So I'm very curious about all of these tools. So 죽공예용 이게 도구이잖아요. 네. 네, 좀 설명해 주실 수 있을까요? 네, 이거는 이제 톱으로 좀 촘촘한 나를로 된 톱으로 자르고 오케이. 주로 가장 많이 사용하는 칼은 이 칼인 것 같아요. 오케이. 네. 네, 이건 이제 데칼이라고 하는데 굉장히 데칼. 이쪽 앞쪽은 날카로운데 뒤쪽이 두꺼워서 예. 네, 이렇게 it is. 대나무에 박혀서 대나무를 쪼개는 역할을 해요. split. 네네네. 네, 거의 약간 도끼 같은 역할을 하는 오케이. 칼이에요. Wow, okay. 네, 이거 Alright. 네. Yeah, so that's the most important one. 제일 중요하다고 생각하시는 거죠? 네, 네. Yeah. Okay, so she just showed us, 보람 just showed us 2 different types of knives here. And
The first one is used for trimming, but the most important one in the middle is, of course, the knife used to split the bamboo. And that's the one that is the most unique knife because the top of the knife, not the blade, but the top part of it is very thick. And so that when you split it, it very easily splits to the side. So it's not like your traditional knife, it's rather very much thicker. So we do have a comment here in the question window here, and this is a very interesting one. Crash is saying, I've seen much hardwood flooring done by bamboo that looks pretty nice. So 크래쉬 분이 지금 바닥 있잖아요. 바닥 그 대나무로 만든 바닥 같은 거 집 안에 있는 바닥 이렇게 되게 이쁘대요. 네, 그것도 혹시 어렵나요? 저렇게 하는 거? 또 이거 그 작품보다 좀 쉬울 것 같은데요, 그렇죠? 아닌가요? 정확하게 어떤 건지는 잘 모르겠는데 어쨌든 대부분 대나무로 만든 것들은 그 모든 공정을 다 거쳐서 대나무 살을 만들어서 어렵다기보다는 이제 시간 싸움인 것 같아요. Okay, so Boram is of course saying that not anything working with bamboo is, of course, a fight against time. So that's pretty much, the extent of that. So all of these items that you've brought, of course, they're very important. But I do want to get to this point, and that is that doing all of this by yourself, right? It must be very difficult, isn't it? Because, there's so many different things that you have to use. And so 전부 혼자 하시려면 힘들진 않으세요? Is it not difficult? 힘들기도 하는데 사실 전부 혼자 할 수 있어서 더 재미있는 것 같고요. 네, 뭔가 뱃살을 가공하는 것부터 이제 어떤 바구니를 만들지 디자인하는 과정부터 이제 그런 과정을 혼자서 다 할 수 있어서 즐거운 것 같고 그리고 또 힘들지 않기 위해 지치지 않기 위해서 일상을 잘 가꾸는 것도 되게 중요하게 생각해서 네, 밥도 잘 챙겨 먹고 네, 반려견이랑 산책도 열심히 하고 네, 운동도 열심히 하고 그렇게 지내고 있어요. Oh, okay. So Boram is saying that just because you're doing it yourself, it's not necessarily something that's boring. You actually find that is very fun. You get to work with different designs that you want, and you kind of get to be in your own space and work on it. But also to avoid having a hard time, that you also have to, of course, take care of yourself. So that means including you eating well, going exercising, going for walks, and sleeping well. Like it's very important, for just good health in general. So I must say, does it not hurt your hands though? Because I did mention earlier, you use a lot of energy. It looks like it's very hard on your hands. Do your hands not get, hurt ever? 손이 안 다치시잖아요? 손은 사실 많이 다치긴 하는데요. 네네. 이제 뭐 가시가 박히거나 살짝 베이거나 이런 일들은 조금 일상적으로 많이 있는 편이고요. 예. 네, 그렇지만 예전에는 이런 것들을 그냥 무심하게 생각했는데 되게 제가 하는 직업이 손이 엄청 중요한 직업이어서 네, 그렇게 다치지 않고 잘 손을 관리하려고 요즘에는 애쓰고 있어요. Okay. So 혹시 여기 괜찮으시면 네. 손 보여주실 수 있을까요? All right. So Boram did say that of course you do get lots of little nicks and little gashes and sort of some stuff like that. But at first you never really paid attention to it too much, but as time went on, you sort of started to take care of your hands a little bit better. But yeah, because your hands are very important. 이렇게 손으로 이렇게 하시는 분들 손은 제일 중요하죠. 잘생겼죠. 맞아요. 사실 오래전에 한번 손을 좀 크게 다치고 나서 그래요? 네, 그때 한번 이제 대작업하다가 엄지를 살짝 쪼개가지고 그때 수술을 하고 나서 수술까지요? 네, 그때 이제 내 손이 굉장히 소중한 나의 일부구나 그런 생각을 하게 되더라고요. 네. Okay, so Boram said that originally, like I said, she didn't really pay too much attention to it, but she got seriously injured one time and it required surgery. And from that point on, you sort of had to really concentrate on taking care of your hands because you realized just how precious they are to you and to the work that you do. Now, this is something that I'm very, very curious about. Is where you work. So your workshop, your office, wherever it is that you work. I'm curious about where you work. So 보통 작업은 어디서 하시는지 너무 궁금하네요. 그리고 작업실 한번 좀 설명해 주실 수 있을까요? 네,
지금 제가 살고 있는 곳에서 작업도 같이 하고 있어요. 예, 예. 네, 저는 지금 경기도 양평에 아, 양평에서요? 네, 네 살고 아, 예, 예. 있고 이제 앞에 마당이 있고 뒤에 텃밭이 있는 그런 조금 오래된 전원 주택에 살고 있는데 오케이. 네, 거기서 살면서 거실에서 작업도 하고 있습니다. Oh, 네. okay. So Boram said that she actually doesn't work or live in Seoul, but rather in Gyeonggi-do Yangpyeong, and that you kind of you live in an older, I say like a single story house, but also that you have a yard and it's very quiet and it's very clean. So I'm very curious to watch a video of perhaps what you working in a workshop. So 작업실 영상 준비했는데 한번 볼까요? All right, so here you are working, of course. You are making your detsar, right? So I'm curious, though, here about many different things. So it seems like it would be very quiet here. 엄청 조용할 것 같은데요. 근데 do you always work with perhaps no noise at all? Or, if you have noise, is it a problem? So 너무 조용하면 집중 더 잘 되는 건가요? 아니면... 그쵸. 거의 조용해서 뭐 새소리나 뭐 냇가에 물 흐르는 소리 이런 소리들이 굉장히 잘 들리고 그리고 네네. 작업하는 대나무 이제 쪼개는 소리, 뭐 배 따는 소리 이런 소리도 되게 잘 들을 수 있어요. 그렇죠, 그렇죠. 네. Ah, okay. So Puram said that when working alone, it's better to work when it's quiet, so that you can hear so many different things, and then it's important to kind of be able to concentrate. Now, I did notice something interesting there at the end of the video, and that was there was a stove in your work studio as well. So. Is it okay if you could explain a little bit about what the stove is for? So 작업실에서 난로를 사용하신다고 봤잖아요. 맞나요? 그 어떻게 쓸 수 있는지 한번 설명해 주세요. 지금 저희 집 주 난방이 화목난로이고요. 그래서 이제 겨울에 숲으로 나무를 하러 열심히 가고 있고, 네, 대나무 작업하면서 나오는 속대들도 불쏘시개로 사용을 하고 있어요. Ah, wow. Okay. So, the heater that we did just see there was that you do use wood from the woods in winter, and that you actually harvest it yourself. Mentioning that the core of the logs is used for the main firewood. So that's how you kind of stay warm, and use it for your work as well when you're working with the bamboo. So everything that you sort of do is kind of related to bamboo. 모든 거 다 대나무하고 관련돼 있네요. 여기 그 불까지요. All right, so we did mention earlier that you were working and living in Yangpyeong. So I'm wondering if you moved to Yangpyeong to kind of get away from the city life, or just to have a more quiet life. So 작가님께서도 서울에 사시다가 귀촌을 하신 건가요? 네, 20대 때 이제 대학 다니고 졸업할 때까지는 서울에 살았었고요. 네. 그러고서 20대 중후반에 귀촌을 했어요. 아. 네, 그래서 지금은 서울에서 살았던 시간보다 양평에서 살았던 시간이 더 길어졌어요. Oh, wow. Okay. So Boram said that up until university, you did live in Seoul, and that you ended up moving to Yangpyeong after that. And that at this point, it has actually been longer that you've lived in Yangpyeong than you've actually lived in Seoul. So I'm wondering if did it take any getting used to? Because Seoul's a very loud city, so I'm wondering if it took you any time to get used to it. Did you get used to it very easily? 시골 생활은 뭐 바로 적응되신 건가요? 네, 어렸을 때부터 아버지가 군인이셔가지고 네, 시골에 많이 살았어서 그런지 생각보다 큰 어려움 없이 더 편하게 바로 그냥 적응을 했던 것 같아요. Oh, okay. So, of course, you were already familiar with the countryside, and your father was in the military, so you adapted relatively easily. It wasn't very difficult to do. All right, so we've come to one of the most interesting parts of our show, and that is time for you to draw your life graph. So I'm very much looking forward to this. So 이제 인생 그래프 그릴 시간 거의 다 왔습니다. So
everyone dreaming of living in the countryside. A lot of people do it, but very few people actually get to experience such a cool thing. So we are going to have Boram sit here and draw the life graph while we listen to a song. I'm super excited about it. So are you ready to draw your life graph? 저 인생 그래프 그릴 준비하셨나요? All right, so we're going to listen to a song. This is 함께 떠나볼까? Let's Go by Abel, and I'll be right back. 떠나자 어디든 난 좋아 모든 날이 눈부시게 빛나 지쳐있는 일상은 잊어버리고 함께 떠나볼까 꿀맛 같은 주말이야 할 일은 모두 끝내놨어 서툴지만 널 위한 도시락까지 모두 준비했어 차를 타고 음악을 틀고 뻥 뚫린 도로를 달려가 가는 길에 시원한 커피 향까지 기분 좋아 함께 떠나볼까 떠나자 어디든 난 좋아 모든 날이 눈부시게 빛나 오늘만큼 도시를 벗어나 함께 떠나보는 거야 수평선 물결이 보이는 저 푸른 하늘 아래 너와 나 지쳐있는 일상은 잊어버리고 함께 떠나볼까 미소 짓는 표정부터 재밌는 너의 포즈까지 셀 수 없을 만큼 행복한 추억은 사진에 남기고 뜨거웠던 태양이 저물고 아름다운 노을 앞에 조심스레 아껴둔 내 맘도 너에게 전해볼까 어느새 서로 물들어가 떠나자 어디든 난 좋아 모든 날이 눈부시게 빛나 오늘만큼 도시를 벗어나 함께 떠나보는 거야 수평선 물결이 보이는 저 푸른 하늘 아래 너와 나 지쳐있는 일상은 잊어버리고 함께 떠나볼까 All right, so you guys are listening to and watching Culture Crunch here on Arirang Radio and TV. And today is Creme de la Creme. We've invited a fascinating guest here who is making all sorts of beautiful, beautiful works of art with bamboo. Yes, we have Kim Boram here in the studio with us today, and we just had you draw your life graph. But before we look at it, I do have a few more questions. So I actually heard that you originally were into woodworking. You did mention that earlier. So 원래 작가님은 목공예를 하셨다고 하셨잖아요. 네. Yeah. So I'm wondering,
What kind of woodworking you did? 어떤 걸로 좀 하셨나요? 이제 서울에 살았을 때 목공방에서 일을 하면서 목공 작업을 했었는데요. 예, 예. 그때는 이제 서울에서 버려지는 가구를 수거해서 해체해서 다시 가구를 만드는 그런 오. 작업을 했었어요. Oh, 네. 그래요? Okay. So, Boram is of course saying that she used to, when she was living in Seoul, she was working as a woodworker, and one of the cool things, sort of like an upcycling kind of thing, you would get old furniture, right? And you would get that and turn it into new furniture. So, that's really like really fun, and like I feel like that would be a lot of fun to do. So, it seems like you just happen to be very talented with your hands, like you were just born that way. And I'm sure that you've heard that a lot. 원래 손재주가 뛰어나셨네요, 엄청. So 그런 말 많이 들으셨죠? 네, 어렸을 때부터 많이 듣기는 했는데 이제 네. 손으로 만드는 걸 좀 좋아하는 어린이였던 것 같고 Okay. 그런데 뭐랄까 손재주는 그 경험이 쌓이면서 점점점 생기는 것 같아요. 네, 타고나기보다는 네. Okay. All right. So Boram said that ever since she was young, of course, working with her hands and being very creative with her hands and being very detail oriented in that regard, kind of just she's always interested in it, but it eventually grew and grew and grew until you kind of made that into your primary thing that you do. So you were, of course, working with wood, but you moved specifically to bamboo. So I'm curious about how did you end up getting so involved with bamboo? 어떻게 축공예로 빠지셨나요? 제가 2015년도에 양평에서 이제 살게 되면서 텃밭을 계속 하기 시작했어요. 예. 근데 텃밭을 하다 보니까 텃밭에서 수확한 작물들을 예쁘게 담고 싶은 그런 마음이 들어서 바구니에 이제 눈길이 가기 시작했고 이제 목공을 할 줄 알고 이것저것 만드는 걸 좋아하다 보니까 예. 바구니도 이제 직접 만들 수 있으면 좋겠다. 네네네. 네, 그런 생각을 하던 차에 이제 대나무와 바구니를 만나게 된 것 같아요. Oh, 네. wow. Okay. So it all started in 2015. And, kind of after, you moved to Yangpyeong, of course, you had a small, you had the ability to, or the desire rather, to look at all these different things. And you saw these and you're like, man, I really want to get into that. So you kind of enjoyed the extensive ways that you can use bamboo and baskets in particular. So, your interest towards that kind of led you towards working with a lot of bamboo. So that's how you kind of got really interested in it. So I, for one, am, of course, very happy that you are sitting here working with bamboo because all of the things that you are making are extremely pretty and they're very applicable to everyday life. So, after going to Yangpyeong, I heard that you did a lot of different things. So 양평 가시고 뭐 많은 활동 뭐 하셨잖아요. 뭐 대나무로 많이 하고 유기농 농사도 많이 하셨다고 들었는데요. 그렇죠? 제가 이제 뭐 유기농 농사를 본격적으로 지었던 건 아니고 네네. 제가 양평에 가게 된 이유가 유기농 농부들이랑 인연이 되면서 오케이. 가게 된 거여서 그분들 농사일을 도우면서 네 농사를 좀 배우게 됐고 그리고 오케이. 이제 그래서 저도 늘 텃밭을 한켠에 살면서 계속 일구고 있게 됐어요. Oh, okay. So you got very involved with organic farming, in Yangpyeong. So that was something that you went and you were never like in charge of anything, but you went to go help farmers a lot, and you kind of made it something that you really enjoyed doing a lot. Now, one of the really interesting things while also living in Yangpyeong is that you also went and you founded a Korean language school as well. So that's really interesting. So 분용리 분들과의 특별한 인연으로 한글 학교도 하셨다고 들었는데요. Yeah, so here you can see a picture here of you working with some people here teaching Korean. So how did you end up starting working with a Korean school? 그 한글 학교 어떻게 하시게 된 거죠? 어떻게 된 거예요? 네, 제가 이제 부용리에 살던 시절에 농부님들 이제 텃밭에서 일손을 돕던 할머니들을 만났었는데 네네네. 그분들과도 이제 친구가 된 거예요. 거기서 계속 예. 만나서 이야기 나누다 보니까 네. 그래서 할머니들이 이제 밭에서 일하시는 모습들이 너무 예쁘고 밭에서 이제 작물들이 자라는 모습이 예뻐서 그것들을 판화랑 색연필로 이제 기록을 했었어요. 네네네.
그러다가 나중에 그걸 모아서 부용리 풍경 달력도 만들게 됐었거든요. 달력까지요? 근데 달력을 만드는 과정에서 할머니들이 이제 할머니들한테 손글씨를 받아서 달력에 숫자들을 디자인을 했는데 그때 할머니들이 숫자를 따라서 그리시면서 이제 공부 좀 해야 되는데 예. 글자를 모르셨던 거예요. 그래서 네네. 그 얘기를 알게 되고 네. 동네 친구들한테 우리 할머니들한테 글자를 알려드리는 수업 학교를 열어보자. 우리가 오케이. 밭에서 할머니들한테 농사를 배웠으니 우리는 할머니들한테 이런 걸 알려주면 좋겠다 해서 예. 아주 짧게 한 2주 정도 반짝이는 한글 학교를 열었습니다. Oh wow! Okay, so that is really a fascinating story. It's a kind of a good segue into where we're going with our conversation next. But Boram said that while working down there, that you ended up wanting to create a calendar, right? So you kind of looked at all the grandmas and grandpas, the elderly people that were living and working down there, and you thought the appearance of them working hard and all of that was something that was really inspirational and very cute to you. So you ended up wanting to make a calendar. So making this calendar, you had a lot of the people that you were working and living with, kind of getting to write a little bit. So at that time, a lot of the grandmas, they were kind of like, oh, I have to study some more. So you came up with the idea with a friend to open up a little class for about 2 weeks where you could kind of refresh the Korean language so that, you could kind of do a little bit of a short education break. But I'm wondering though, did you also draw these pictures or the pictures in the calendar yourself? 직접 그리신 건가요? 네, 직접 그린 것들이에요. Oh, okay. So you actually did draw these pictures as well. So, 네, 역시 손으로 이거 모든 거 다 잘 하시네요. All right. So, that being said, you said that you drew all of these pictures here. I must say, I think it is time to take a look at your life graph because your life graph as well has many pictures, surprisingly. So 이제 인생 그래프 한번 봐야 될 것 같은데요. 왜냐하면은 인생 그래프에도 좀 그림 같은 거 좀 있네요. 제가 처음으로 보는 거네요. 네. All right. So, I think it's going to be really exciting to kind of talk about such a unique life graph. Like I said, you're the first guest to ever do this. 작가님의 작가님이야. So, 보람 씨의 인생 그래프는 되게 특이해요. So, can you please explain your life graph, like as it goes? So, 인생 그래프 한번 설명해 주세요. 네, 그냥 떠올랐던 거를 상징적으로 그린 건데요. 네네. 네, 태어나서 열심히 잘 성장해서 20대 때는 나무를 만나서 나무 작업을 해왔던 것 같고요. 그래서 나무 그리신 거예요? 네, 그리고 Okay. 이제 뭐 텃밭 작업이라기보다 어쨌든 텃밭을 일구면서 그렇게 살고 뭐 20대 후반, 30대 초반에 이제 대나무를 만나서 대나무 작업하는 대나무예요. 네, 그렇게 지금 그리고 계속 앞으로도 이렇게 쭉 살고 싶다는 생각에 사실 크게 더 뭐 성장하거나 뭐 이렇게 내려가거나 그러지 않고 그냥 네네네. 지금처럼 그냥 쭉 둥글게 살아가고 싶은 생각에 그렸습니다. Okay, so Boram, of course, said that when you first growing up, most of the guests do the same thing, and it goes up at a steady curve. But right there, you can see a tree, and you're at about the age of 20, and that is of when you started, working with wood, right? So, most importantly, though, as you go up, then we meet bamboo suddenly. We meet bamboo, and that's where you kind of met your true calling, I guess you could say. And the cloud and the sun, they represent, you kind of want your life to just kind of be steady and not be too hectic. So that's kind of what you want. So 거기 저 궁금한 거 하나 있는데요. 근데 여기 그 나무 아래는 저거 뭐라 하게 돼? 저거 뭐죠? 이거요? 예. 새싹이요. Okay. So a seedling. Okay. 네. 새싹. All right. So your life seems to be relatively steady though. So I guess you could say 대나무 또는 나무 덕분에 이렇게 like straight하게 저기 가실 수 있었던 거죠. 네. Okay. So I asked if it's thanks to, of course,
your love for nature, your love for trees and that sort of thing, that your life can be so steady and rigid, of course. Now, your life graph, like I said, is very interesting. So I also did, of course, hear that you recently got married as well. I want to say congratulations, first of all. So, 얼마 전에 결혼하셨다고 들었는데요. 일단 먼저 네. 축하드립니다. 감사합니다. Yeah, so you did get married recently, correct? 네. 이제 최근에 결혼하셨죠? 네네네. 5월 11일 날 했어요. 9월 11일 날이요? 5월. 5월 11일 날? 네. 5월 11일 날. Wow, so 네. on May 11th, you got married. Wow, okay. So I'm looking at the wedding here, and it's very intimate. It's very with nature, of course, as well. Did you prepare this wedding yourself? Because it is kind of a smaller wedding, it would appear. It's not at a wedding hall. So 결혼식도 스몰 웨딩으로 직접 준비하신 건가요? 근데 사실 스몰 하려고 했는데 스몰은 안 됐고 빅 야외 웨딩이 됐는데요. 네네. 처음에는 이제 저희 집 마당에서 그냥 좋아하는 사람들 모아서 네. 밥 한 끼 맛있게 먹으면서 축하를 받고 싶다 이렇게 시작을 했는데 하다 보니까 소문이 나서 네, 많은 친구들이 많이 와주었고요. 네네. 거의 결혼식도 1부터 100까지 다 핸드메이드 그래요? 방식으로 친구들과 함께 만들었어요. 네. Wow, everything. Okay, so you all, including the invitations as well. So, Poram said, of course, that you wanted to create. You wanted to create, what do you call it? A small wedding in your yard. That's what you wanted. But, everyone kind of gets together, your closest friends, your closest family. But, that didn't happen that way because, eventually there's rumors went out that you were getting married. So people just kind of got together and you weren't able to have a small wedding, unfortunately. So I do have a curious question, though. This 안내문 or this informational thing, you also created this too, you said, right? 이것 그 안내문도 직접 준비하신 거죠? 안내문은 이제 친구가 그려줬고요. 오케이. 네, 보람, 정현, 훈남은 저희 집 강아지 이름이에요. 그래서 강아지 이름이에요? 네, 오케이. 네. 아. 새 생명체가 한 식구가 됩니다 하는 주제로 결혼식을 했어요. 네. Okay. So the information, what do you call it? Banner, I guess you could say, right here was actually created by a friend, but you have included your dog Hunnam as well in your invitation. Oh, that's really sweet. So I do have a few other questions though that are kind of interesting. And it's, you moved from Seoul to the quiet countryside. Do you ever miss living in Seoul? Like, are there things that you miss about living in Seoul? So 서울 생활 가끔 그립진 않으세요? 서울이 그립지는 않은데 서울이 재밌긴 하더라고요. 그래서 너무 옛날에 살았을 때는 서울을 오히려 잘 몰랐는데 네. 지금 조금 나이가 들고 보니까 서울에 재밌는 것들이 많아서 가끔 이제 놀러 와서 네네네. 놀다 가면 좋겠다 생각하고 있어요. 가까운 곳에 그래도 살고 있어서. 네. Okay. So, of course, I asked if you miss Seoul, and Puram said that. Seoul is very fun. It's a fun place. And you didn't realize just how fun it could be when you were younger. But, as you get older, you realize, there's lots of fun things to do in Seoul. So sometimes you do make efforts to come to Seoul and sort of, have some fun here. So this is another good question, because you are such an expert in your craft, of course. I'm wondering if you ever had the thought of maybe, training or working with a bamboo craftsman. 죽공예 제자를 키우고 싶다는 생각은 없으시나요? 지금도 가끔 제가 수업을 하고는 있어요. 예. 네, 저도 이제 만들어서 판매하는 것도 하지만 제가 만드는 걸 너무 좋아해서 만드는 걸 사람들이랑 나누는 시간도 네, 계속 하려고 하고 있어요. Okay, 네. okay. So Poram said that she does occasionally work with little classes that she does, and she enjoys working with people. So that she wants to continue doing that going forward. So that being said, you are a very, very, very busy person, and you have a lot of things on the horizon for you, I feel. And that is, do you have anything maybe going on in the future that you're planning? Do you have any future plans? 뭐 준비하고 계신 계획이나 뭐 그런 거 있으시나요? 사실 큰 계획
이나 거창한 뭐 미래의 꿈은 딱히 없고요. 네네네. 지금 이렇게 사는 게 저는 너무 좋아서 그냥 네 열심히 대나무 다듬으면서 하루하루 성실하게 그렇게 꾸준하게 작업하면서 살고 싶어요. 네. 영원히 대만우와 함께. So Boram said there's nothing really particularly to be planned, but you are hoping to continue on your comfortable life right now working with bamboo going on in the future. Now, we do have an official question here at Arirang Culture Crunch, and it's usually asking about jobs, but I want to ask you about something else. So, 저희 공식 질문인데요. 보통은 직업에 대한 질문 물어보는데, 근데 작가님께 대나무는 어떤 의미인가요? What is bamboo to you? 대나무는 굉장히 멋진 자연물인 것 같아요. 근데 숲에서 자랄 때도 너무 훤칠하고 굉장히 그 대나무 숲 안에 들어가면 너무너무 신비롭고 그 생명력에 굉장히 힘을 받거든요. 네. 근데 그걸 그 대나무의 생명력과 대나무가 가진 멋진 특성을 잘 살려서 또 누군가의 일상의 한켠에 오래오래 사용할 수 있는 그런 바구니 그런 물건을 만들 수 있어서 너무 네, 좋고요. 대나무 같은 사람이 되면 좋겠다 그렇게 생각하고 있습니다. 네. Your love for bamboo is of course very strong, and I asked what bamboo means to you, and you said that bamboo is a very resourceful, a very important, and a very rigid and important natural product, and that things that you make out of bamboo can go for a long time. So it's something that is something that you can take with you forever, essentially, and that you hope that lots and lots of people continue to love and support bamboo going on in the future. Now, I do want to thank you so much for coming out here on the show today. It's been a lot of fun talking about bamboo. 대나무 얘기하니까 저도 많이 배웠고요. 너무 재밌었어요. 그래서 오늘 나와주셔서 너무 감사합니다. 혹시 저희 컬처 크런치 가족에게 짧게 좀 소감, 한마디 좀 부탁드려도 될까요? 네, 사실 지금은 대나무로 만든 물건들이 사실 많이 사라졌잖아요. 네. 그런데 어디선가 대나무는 계속 자라고 있거든요. 네네. 그래서 그 대나무를 잘 가공해서 만든 바구니를 사용하는 게 저는 되게 친환경적이고 좋은 방법이라고 생각을 해요. 그래서 대나무로 만든 공예품, 바구니에 많은 관심 가져주시면 좋을 것 같고요. 제가 잘 못하고 있기는 한데 그 밤구름이라는 이름으로 유튜브를 하고 있어요. 그래서 네. 거기 채널에 가면 대나무 밭에서 대 베는 거부터 대나무로 바구니 만드는 과정까지 다 영상들이 기록이 되어 있거든요. 그래서 네네. 거기 궁금하시다면 그 채널에서도 확인해 주시면 좋을 것 같아요. 네, 감사합니다. 알겠습니다. So Boram said that you can tune into her YouTube channel to learn more about bamboo and that you can learn about the processes of making it. So we will be sending off Kim Boram today with a song. I want to thank you guys all so much for joining me today. This is Ola by Jaurim, and I'll see you guys all tomorrow. Bye-bye. 너를 데리러 갈게 차를 가지고 갈게 날도 아주 좋은걸 라라라라 라디오에선 좋아하는 노래 어디로 향해 볼까 네 마음이 흘러가는 곳이면 어디든 데려가 줄게 길을 따라 세상 끝까지 홀라 홀라레이 자유로운 너를 믿어 단단한 마음 이미 미안해 있잖아 홀라 홀라레이 지금 여기에 오늘의 우리가
가져